Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The solemn opening of the 18th exposition of the Holy Relics of St. Francis Xavier will begin on 21st November 2024. The solemn Holy Eucharist will be celebrated at 9:30 a.m. at the Bon Jesus Basilica, Old Goa. This will be followed by the procession carrying the sacred relics of St. Francis Xavier from the Basilica to the Cathedral. The casket containing the relics will be carried in a specially designed 14-seater e-vehicle to support 4,000 kgs weight. The solemn opening of the exposition is on 21st November 2024. However, on the opening day veneration will begin after 1 p.m. only. On other days the veneration of the sacred relics of the saint will be from 7 a.m. to 6 p.m. There will be no veneration on 5th January 2025. Every day, there will be 7 masses in Konkani and 1 mass in English. The timings are as follows: 6 a.m. 7:15 a.m. 8:30 am 9:45 a.m. 11 a.m. 3:30 p.m. 5 p.m. 6:15 p.m. in English. Wheelchair facility will be available at the gate in front of the Church of St. Francis of Assisi. A special pilgrim village has been erected behind the St. Augustine Tower, where pilgrims can stay free of charge. Normally, weekends, Novena days and feast day, 24th November to 3rd December, holidays, there can be more people. The do's and don'ts for the exposition are as follows. Devotees and tourists are requested to dress modestly. Standing in the queue is part of the pilgrimage. Please do it in a prayerful manner and with a spirit of penance. Avoid the temptation of skipping the queue. Do not carry baggages while coming for the veneration. Photography inside the veneration area, cathedral, is not permitted. Kindly switch off mobile phone during Mass and before entering the veneration area. Water bottles and liquids will not be allowed inside the veneration area. Avoid coming to Old Goa with gold ornaments and other precious things. Take care of your belongings at all times. Green Transport, a special pilgrim village, and transport from all major towns to Old Goa have been arranged as Goa reaches the end of 3 months of preparations for the decennial exposition. A light and sound show has been slated for the 27th of December. Clean and green, a safe exposition is what the government and church authorities want the exposition to be. About 80 lakh pilgrims expected during the 45-day period. The church said it is fully prepared for the exposition, which starts 21st November. On the 27th of December, we are having separately light and music show in the campus of Basilica. Sea Cathedral. We are having the special. That is also the specialty this time. This time we are using the buggies and a pollution free आहे ते ओळखपाक जाता ती बगीचो यूज आमी केल्लो आसा. स्पेशली पिलग्रीम विलेज क्रिएट केल्ली आसा आनी ऑल टुगेदर हे सगळे मॅनेज करपा खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज आमी अवेलेबल केल्या फ्रॉम पेंजीम, फोंडा, मडगांव, फ्रॉम ऑल द बस स्टँड्स. ताजो टायम टेबलूय डिक्लेअर करतले फाल्यां पर्यंत. ताजो स्पेशली अलॉंग विथ जे चर्च हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन त्यो बसीस म्हणजे जाता तितल्यो लोकांनी आपल्यो 2 व्हिलर्स आनी 4 व्हिलर्स कमी वापरून कदंबा बसीस किंवा ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज विच इज अवेलेबल तिजो यूज करतो. आमी पणजेंतल्यान ओल्ड गोवा पर्यंत वी आर युजींग द फेरी रॅम्प. आमी वेआउट काडटा की फेरी यूज करून सुद्दां पणजेंतल्यान डायरेक्टली फेरयेन तांच्यांनी ओल्ड गोवा पर्यंत येवचें तेजोय आमी विचार करता. सरावंडींग पार्किंग एरिया, सायनेजीस म्हणजे पिलिग्रीम बॅरॅक, परत फायर बॅरॅक, पोलीस आनी पिलिग्रीम हाऊस आनी बेसिलिका हाऊस हाजो कंप्लिटली बाकीचो सगळ्या रिवॅम्प करून घेतला. जो संदीप जॅकीस पुराय सगळ्या प्रेस भावांक एकदा टोटली वचून तुमकां आमी प्रिपेरेशन्स कशा पद्दतीन केला हाजो टोटल रावंड घेतलो सो दॅट तुमी सगळ्या जाणी पळोव येता. And we are happy that we are ready for the exposition. The second thing is some things about the 21st. 21st is the inaugural. The Mass is at 9:30 in the morning. We have not given any formal invitation
from the church for the inaugural ceremony. But we have given a formal invitation only for the third, for the feast. No? Secondly, after the Mass, we will have a solemn procession of the sacred relics from the Basilica to the Cathedral. And for the solemn procession, the Church has people who are chosen who will join the procession. Other people will be staying on the sides of the human chain that will be formed by youngsters. In terms of a highlight of what is being offered to us by the government and what we wanted to do also for the devotees and for the people, we could say that this is one of the highlights of this exposition. It is an exclusive pilgrim village where our pilgrims could come and stay and avail the facility for free. We will be only charging them for food, that is something minimum for the food. Otherwise this place, and now we have got an assurance from the government also that this pilgrim village will not be demolished. Earlier there was a plan to demolish all these things once the exposition is over. But today's assurance of the Honorable CM that this will remain for the church. So it is a nice thing where our pilgrims in the near future also will be able to come and avail this place. So this is one of the highlights of this exposition, I want to say. Okay. Thank you. What कितने pilgrims as Father Henry, our convener, has said, last exposition we had seen around 65 lakhs people who had converged for 45 days. Now, with technological advancements and with a lot of media, I think we will have around 80 lakh pilgrims visiting us in 45 days. That's a huge number. Even as scores of complaints are being filed in the mega cash for government job scams all over Goa, the BJP stand has been that the first complaint was filed at the government's instance, and people have been encouraged to come out and file complaints, and that no one will be spared. What about those who have paid cash and got jobs and are not complaining? Will the government investigate these cases? Even as scores of complaints are being filed in the mega cash for government jobs scam all over Goa, the BJP's stand has been that the first complaint was filed at the government's instance and people have been encouraged to come out and file complaints, and that no one will be spared. What about those who have paid cash and got jobs and are not complaining? Will the government investigate these cases? Can the BJP distance itself from this and take the stand, the holier than thou stand, that we complained, hence we are clean? No, Sujoy, I look at it like this. See, at the end of the day, government jobs go by a particular process. Exams are conducted, junior officers, senior officers, you have GPSC, you have institutional exams, you've got a whole procedural process. And now you have the Staff Selection Commission also, which this government has constituted. So government jobs cannot be given just like that. There is a process for things. Having said that, see these con men and con women who are subject of complaints, against whom there are FIRs, who have been arrested, whose properties have been attached. It appears that they followed some modus. Now what is the modus? The modus is to cheat innocent Goans on the basis of fake promises, on the basis of, sort of luring them into a trap and cheating them. It's a simple case. But what about jobs that were actually given? No. Jobs that were given or not given or whatever, let investigation be done. See, please understand, to make a statement like that and to begin a debate on a sort of a judgmentary note, I don't think it's a questioning. No, let me. Can the BJP distance itself? It's a question. Therefore, I am saying let the investigation be done, because please understand, the fact of the matter is the first FIR that has been registered in this whole job for cash for job, whatever. The first FIR has been at the instance of the government. Thereafter, individuals have come forward who have told the police machinery that they have been cheated, on which basis every single complaint has been registered into an FIR. Whoever the person may be, whoever the accused may be,
all of them have been subject to investigation, FIRs and arrested. To start off with, we are only talking about the cases which have come in the light now. Now, for someone to hand over such an amount of cash to an unknown person, you need certain amount of recognition or validation of that person. Okay. So, these are the cases wherein there is no outcome of the deal. And for person to believe and give such an amount of money to someone unknown or known, maybe even known person, we need certain amount of belief that it will be yielding us some results, correct? Right. So what about the cases wherein the money was been exchanged and the job has been done? Right. There must be the cases wherein money was been exchanged, the job has been done, and based on this success ratio, the other transaction had taken place wherein the outcome is not yet. So you are saying the conversion ratio is not 0? It is more than what we are estimating now. Okay. If we go into the success ratio also, wherein the money was exchanged and the job has been done, what about those cases? Right. If we consider those cases, this scam will value into hundreds of crores, it looks like. Goa Congress, which has been vocal about the job scam happening in the state, had warned the government that if they don't take action, then the party will come on the streets to protest. As the deadline for the ultimatum ended on Monday, the party has not acted yet. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to people on whether the Congress is serious about putting pressure on the government and agitate about the job scam. But birds of the same feathers. Congress government or BJP government or MG government, it has nothing to do with the government. कित्याक हे जे पयले स्टार्ट केला त्यांच्या टायमाचेर काँग्रेसाच्या टायमाचेर ते स्टार्टूच आसले ओके पूण तितून तेन्ना पयशे थोडे आसले पूण जे पळय हेचेर इन्फ्लुएन्साचेर घेता कोत्तालेत न्हू तेच तेणी स्टार्ट केला विथ इन्फ्लुएन्स नाजाल्यार तुका इन्फ्लुएन्स नासतना जॉबां मेळून आसली पूण पयलीं जो राणेचो पळय गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना तितलो हें जायनासलें तेन्ना जॉबां मेळपाक जातालीं आफ्टर राणे हें जालें पूण आतां जो स्कॅम जाला न्हू जॉबांचो ऑन हाय एटिट्यूडाचेर जाल्ल्या पळय कित्याक जी पळय आतां हें केलें अंडर कस्टडी इन्वेस्टिगेशन चलता इट्स अ जस्ट आय वॉश तेज्यान व्हडले हात आनी हे व्हडले हात म्हणजे कित्याक लागून म्हणटा ही पयले कोणें जॉब्स दिल्या न्ही आयकलाय आनी हे तांकां पावले हे जॉब्सांक पळय 25% तांकां दवरतात आनी 75% तांकां वयल्यान वयतात इट इज 100% हें आहा पूण हितून आतां काँग्रेसान वो दुसऱ्या पार्टी आहा ऑपोजिशन तेणी प्रेशर हाडूंक जाय गव्हर्मेंटाचेर पूण हाडटले के हे बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर ते हाडपाक चान्सीस म्हणटा पळय ते व्हेरी लेस आमी एक्टिविस्ट आहा म्हणून आयज हें चलता एक्टिविस्ट नासले हें कांय जावपाचें नासलें आतां हालीं आमी पळयता जॉब स्कॅम खूब गाजत आहा आनी दिसान दीस पुलीस कोणा ना कोणाक तरी अरेस्ट करीत आहा दॅट मिन्स तुमी हे पळोवंक शकता हे नॅक्सस कितले व्हडले आहा ते आनी कितलींशीं वर्सां पासून हे चलत येयलेलें आहा आनी कितलेशे लोकांनी हे जॉब स्कॅमांक बळी पडोन आपली जोडलेली जोड हे जे कोण स्कॅमर्स आहा तांकां दिल्लेली आहा आनी आयज सरकारान हेचेर थरो इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसा आमच्या गोंयच्या सीएमान आश्वासन दिलां पूण तें आश्वासन कितले मेरेन पूर्ण जातलें तें आमकां खबर ना कित्याक सांग ह्याच्या पयलीं गोंयच्या सीएमान खूब आश्वासनां दिल्लेलीं आनी ती आश्वासनां पूर्ण जावंक ना सो आयज काळाची गरज आसा हे जॉब स्कॅम सारके इन्वेस्टिगेट करून कितें त्या लोकांक न्याय दिवपाचो कित्याक सांग तेंचे पयशे गेल्लेले आसा आनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज सरकारान हे स्ट्रीमलायन करपाची गरज आसा कित्याक जें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आहा कितें ते म्हाका दिसता जे पद्दतीन जॉब रिक्रुटमेंट जावपाक जाय त्या पद्दतीन रिक्रुटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कडेन जावंक ना कितें आनी ह्या जॉब्सांचेर सदांच एलिगेशनां जायत येयल्लीं आसा ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मंत्री आसता न्हू त्याच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीक मॅक्झिमम जॉब लागतात म्हणून एलिगेशनां जायत येयलेले आसा आनी आमी तेच पळयलेले आसा ओके सो आयज जे ऑपोजिशन आहा हेणी हेचेर एक्चुअली खरो आवाज उठोवपाक जाय आसलो पूण हेचेर आवाज कोण उठयतात एक्टिविस्ट आयज ऑपोजिशन वीक पडला ह्या जॉब स्कॅमाचेर आवाज उठोवपाक आयज ऑपोजिशनान आपले जे कार्यकर्ते आहा आपले जे आमदार आहा तांकां घेवन रस्त्यार देंवन सीएमाचेर रेजिग्नेशन मागपाची गरज आसलेली पूण ते तशी करिनात कित्याक तें आमकां खबर ना ते सुद्दां हँड इन ग्लावज आसा काय हो एक प्रश्न चिन्ह आतां जॉब स्कॅम आसा की ना हे आनी कोणी विचारपाचें आनी उरलें ना इट इज क्रिस्टल क्लियर देर इज अ जॉब स्कॅम आनी हितून रुलींग पार्टीचे सपोर्टर जायते इनवॉल्वमेंट सापडला त्या भायर हांव म्हणटा तुका एक गॉडफादर या गॉड मदर
सोदतलो जाल्यार चड पयस वचपाची गरज ना. GMCन गेलो जाल्यार तुका गॉडफादर दिश्टी पडटलो. कशें प्रकरण जाला, कशे जॉब्स मंत्र्यांनी आपापल्या डिपार्टमेंटांनी पळय दिला तें सगळें शुद्ध जातलें. सो जॉब स्कॅमाचेर ओपोजिशन कमी आसात, बट तेंचे कडेन मोर देन 2 lakhs वोटर्स आसा. हांव म्हणटा तुमचे सपोर्टराक घेवन घेराव करून CMच्या ऑफिसाक फोर्स देम टू हँड ओवर दीस केस टू द CBI. स्कॅम म्हणून आतां गोंयभर तो बोबाव जाल्लो आहा आनी हांव मागता घराच्यो आमचे ऑपोजिशन पार्टी आसा गोंयच्यो तेणी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन थिंगा तो इशू करपाचो न्हू. तेणी रस्त्यार देवपाची गरज आहा कित्याक जायते लोकांचे भुरग्यांचे आमचे अनएम्प्लॉयड भुरग्यांचे पयशे स्टाक जाल्ले आहा. तेणी जॉब मेळटले आशेन पयशे दिल्ले आहा. सो गव्हर्मेंट खंय तरी फेल जाल्लो म्हणून तांकां ते पयशे दिवचे पाळी पडली. सो तेंचे आतां पयशे जॉबूय ना आनी तांकां पयशेय ना. सो गव्हर्मेंटान खंय तरी आमचे ऑपोजिशन पार्टी इंटरफियर जावन ग्रावंडार जेवन तांकां तेंचे न्याय खातीर झगडोन तेंचे पयशे रिटर्न दिवचे आनी जे जॉब स्कॅम अशें करपाक कोण फुडें सरला आनी जेंका कोणाक आमचे बॅकींग आहा तोले ऑफिसरांचेर एक्शन जावची म्हणून हांव बेगीनच्यान मागता. ते प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सॉल्व जावपाचें ना, एका रस्त्यार देंवचें पडटलें जाल्यारूच तांकां खंय तरी आमचे कोण आमचे जॉब स्कॅमान कोण कोण सांपडलेले आहा, आमचे आपले पयशे आपले लॉस जाल्ले पयशे घेतलेले आहा तांकां न्याय मेळटलो म्हणून. Goa Congress has been having series of press conferences and exposing the ongoing job scam. In the latest press briefing, they had given an ultimatum highlighting that by Monday 18th November, if the government does not appoint a jury of retired High Court judges to investigate the scam, then the party will resort to street protest. But Monday has come and gone and they have not acted yet. So which Monday are they waiting for? In fact, some of the activists have criticized them for not coming to the streets. आम्ही डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिसाक आम्ही तक्रार दिल्ली. आम्ही तातूंत डिमांड केल्लो की हातून हाय लेवल लोक आसा, हातून मंत्री, मुख्यमंत्री, बाकीचे इतर BJP पक्षाचे अधिकारी इन्वॉल्व आसा. सो हातून फेर इन्क्वायरी जावची जाल्यार आमी डिमांड केल्लो की तातूंत एक स्पेशल SIT फॉर्म जावपाक जाय, ताज्या मार्फत तें इन्क्वायरी जावपाक जाय. ताजेर आजून कांय ना. आमी सरकारा कडेन डिमांड केल्लो की एक स्पेशल बेंच हायकोर्टाच्या जजा अंडर कर, ताजेरूय आज मुख्यमंत्री काय उलयना. सो हाच्या वयल्यान पिक्चर क्लियर जाता की गेल्ली 12 वर्सां हें सरकार, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयच्या युवकां कडेन, जिवना कडेन खेळटा आनी हे पयशे घेवन जॉब विकता. आमी ह्या सरकाराक, गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक ह्या आठवड्या मेरेन, सोमार मेरेन जर तर हें सरकार, जर तर आमी जो डिमांड केल्लो की हाजी इन्क्वायरी अंडर एक स्पेशल कमिटी हेडेड बाय अ हायकोर्ट जज जर तर जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष दारादारान, घराघरांनी, वाड्यांनी हें आंदोलन लोकां मेरेन व्हरतले. जॉब स्कॅम गाजता सारकें, दिसान दीस एकटो जाळ्यान सापडत आसा. म्हटल्यार हें बरें व्हडलें प्रकरण आहा सारकें. कितलेशे कोटींचें प्रकरण आसतलें हें कितें. आनी हे धरता म्हाका दिसता पुलिसांक नाके नखे येवपाचें आसा. आतां हे पार्टीचे जे प्रवक्ते कोण आहात न्हू, ते डेली येतात आनी प्रेस कॉन्फरन्स दितात, डेली येतात आनी बायटी दितात. अरे बाबा, आयज ते तुमी सगळे जे ऑपोजिशनान आसात न्हू, तुमी आयज रस्त्याचेर देवपाची गरज आसा. कित्याक सांग, आयज जर ह्या सरकारान हे जॉब स्कॅम जर जाल्लेले आसात कितें जाल्यार सरकाराचेर प्रेशर हाडपाची गरज आसा. आमकां हे सरकार नाका म्हणून स्टेटमेंट करपाची गरज आसा. आयज रस्त्याचेर देवपाची गरज आसा, आंदोलन करपाची गरज आसा. कित्याक आयज हेंच्यांनी आमचे जॉब चोरले, जॉब शॉर्टेज करून जॉब चोरले म्हणूंक शकता आमी. आनी लोकां कडल्यान तेच जॉबां खातीर पयशे घेतले. अरे लोक आयज रिणां काडून, भांगरां बँकेन दवरून, लोनां काडून, आपले प्रॉपर्टीज बँकेन दवरून, अशें करून पयशे अरेंज करून हे पयशे दिल्लेले आसात मरे. आनी आयज लोक सारको अक्षरशः भिकेक पावलेलो आसा लोक. ह्या टायमाचेर तुमी ऑपोजिशन पार्टी फक्त स्टेटमेंटां करतले रे प्रेसाक येवन, फक्त स्टेटमेंटां. तुमच्या स्टेटमेंटांनी कितें जावपाचें आहा रे?
हां तुमच्या स्टेटमेंटान दुसरे दिसा मागीर ती रुलींग पार्टी आहा ती येता आनी स्टेटमेंट करता. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमचे कडेन कापासतात आहा न्हू जाल्यार रस्त्यार देवन आंदोलन करपाची गरज आसा. आमकां हे सरकार नाका म्हणून तुमचे ते बिश्टे पोकळ भाशणां आनी ती स्टेटमेंटां आमकां नाका, ती आयकोंक आमी बसोंक ना. कारण लोकांक पिश्यान काडूं नाका. जर तुमी आंदोलन करूंक शकना, प्रोटेस्ट करपाक शकना जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी वग्गी बसल्या बरें. जे चल्लां तें चलो न्ही. अरे म्हाका एक सांग, आरोप प्रत्यारोप करून फायदो कितें आहा? तुमचे कडेन जर तुमचे कडेन कितले 7 काय 8 कितें आमदार आसात मरे, देवा मरे सकयल. आनी तुमी जे निर्लज्ज कशे 8 जाण गेल्लेले आसात न्हू, की तुमकांय लस ती की आयज हे जेन्ना जॉब स्कॅम भायर सरले आनी इतले सगळे जाता म्हणून कळ्ळें, तुमी भायर सरपाक जाय आसलेले मरे गोंयकारांच्या हितान. कितें रे तुमी सारकेच गोंयकारांक फोंडान घातले. तुमी जे 8 जाण जे गेले तेवटेन तांकां सपोर्ट करपाक, ते हेका सपोर्ट, हे जॉब स्कॅमांक सपोर्ट करपाक गेल्ले तुमी. हे जॉब स्कॅमांक सपोर्ट करपाक गेल्ले हे गोंयच्या जनतेन तांकां विचारपाक जाय. आनी हे जे कोण आतां उरल्यात न्हू, तुमी आंदोलन करपाक भायर सरपाक जाय. जाल्यारूच हे जॉब स्कॅम सारखे एक्सपोज जातले आनी सरकाराचेर प्रेशर येतलो आनी सरकारान बदल हाडपाची गरज आसा. Mollem village panchayat has finally received a new ambulance after 2 weeks of Herald TV shedding light on this matter. The village was grappling with lack of an ambulance, and during medical emergencies there was always a delay in the arrival of the ambulance. The one and only ambulance which the village had was left in shambles, as the responsibility for the ambulance maintenance was not given to the panchayat body. The only serving ambulance at Mollem village panchayat, crucial for saving lives on the accident-prone national highway nearby, had deteriorated significantly due to lack of maintenance. This was highlighted by Herald TV on 30th October. The village finally got a new ambulance on Monday 18th November. The ambulance will tend emergencies reported at the national highway. काही दीस पयलीं हेराल्डान न्यूज केल्ली की मोले पंचायत जी आसा थंय एम्बुलन्स जी आसा ती सारकी कुसलेले परिस्थितीन आसा आनी ही जी एम्बुलन्स दिल्ली सारदिनान ती खंय तरी मेंटेनन्स जाल्ले न कारणान ती तशीच कुसोन गेल्ली. आनी जे एम्बुलन्स आसलेली ती सावथ गोवा जे कलेक्टर तेंच्या नांवार आसल्या कारणान पंचायतीन खंय तरी ते आपले रायट्स मेळोना म्हणून ती एम्बुलन्सीचे केअर घेतले ना. आनी आमी ही न्यूज करता ही पळयात, आतां ही जी एम्बुलन्स आसा हे हायवे ऑपरेशना खातीर 108 ही जी आसा हे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ हेणी दिल्ले आसा आनी हेजें जें उद्घाटन आसा हे हांगचे स्थानीक आमदार गणेश गांवकर हेणी केल्लें आसा. आतां ही जी एम्बुलन्स आसा हे जेन्ना हायवेर जेन्ना कसलीय घटना घडटली, जेन्ना कितें कोणाक समज हार्ट अटॅक येवं या कोणाक एक्सिडेंट जावं जाल्यार ही जी एम्बुलन्स आसा ही त्या पेशंटाक घेवन वतली. कारण हांगच्यान मोले पंचायती कडल्यान जी बॉर्डर आसा 18 किलोमिटर आसा आनी हांगच्यानच जे मेन हॉस्पिटल आसा उजगांवचें तें 18 किलोमिटर, टोटल 36 किलोमिटर आसल्या कारणान खंय तरी हांगा एम्बुलन्स नासल्या कारणान जे एक्सिडेंट जाताले ते लोक थंयच सोंपताले. त्या कारणान आतां ही एम्बुलन्स जी आसा ती येयल्ल्या कारणान खंय तरी जे लोक आसा जे एक्सिडेंट जाता या कोणाक कितें जाता ह्या हायवेचेर तर तांकां खूब मदत जातली. जेणे एक्सिडेंटान जे लोक मरताले ते खंय तरी वाचतले. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. आमकां खरेंच बरें दिसलें मी हेराल्ड आसा पळय तेंच्या न्यूज येयलो एक बरी गोश्ट आसा. आमचे हो वाठार जो आसा पळय मोले म्हणजे तो नॅशनल हायवे आसा. तेन्ना हे हायवे आमचे महाराष्ट्रा मागीर तामिळनाडू आनी आंध्रा कर्नाटका हे भागांतले लोक येता आनी ह्या रस्त्याची तशी म्हायती नासल्या कारणान चडशे एक्सिडेंट अशे वाजदाचे बिजदाचे जाता. आनी अशे वेळार एम्बुलन्सी सामकी अत्यंत गरजेची आसली आनी ती आयज आमचे ऑनरेबल एमएलए आमचे हेल्थ मिनिस्टर BCG स्वामी आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या पालवान हांगसर पावली आसा. आतां ती एम्बुलन्स दिल्या ती कशी फॅसिलिटी करतली, कशी दितली तुमकां फॅसिलिटी? ही आमचे जे आमचे मोले गांव आसा पळय ते गांवांत लोकांक तेजो फायदो जातलो. तशेंच ही एमर्जन्सी 24 तास ही सर्वीस आसा तेजो बरो पैकी फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता. आतां हितून फॅसिलिटी कितें आसा आनी दुसरी? हितून सगळें आतां मॉनिटर आसा आमगेलो, डिफीब आसा, सो ड्रेसिंग मटेरियल्स आसा, जे बेजीक एमर्जन्सी मेडिसिन्स आसा सगळे आसात. आतां ती फक्त हायवे खातीर आसतली? हय. आनी बेश्ट कोणाक गांवांत कितें जाल्लें जाल्यार? गांवांत कितें जालें जाल्यार म्हणजे डिपेंड्स न्हू, आमकां वयल्यान कॉल येयलो जाल्यार एमर्जन्सी खरीच आसा जाल्यार करचीच पडटली. आतां कितली केसी येयल्या तुमकां आत्मनी हाडटे पण? आतां हाडले ते आसान 2 केसी केल्या आमी. आनी इमर्जन्सी बी सगळी सर्वीस हे करतले म्हळ्यार तुमकां आतां हांगच्यान पंचायती कडल्यान मेन हॉस्पिटलाक पावपाक कितलो वेळ लागता आतां?
हांगच्यान धारबांदोडा पावपाक एक अर्दवर लागता आसतलें आनी थंयच्यान जर डिपेंड्स आतां केस कशी येता तशी आतां केस जर खरें सिरियस आसा जाल्यार डायरेक्ट GMC व्हरपाक परमिशन आसा आमकां सो थंय व्हरपाक चड टायम लागतलो पूण बेगीन पावतली एज कम्पेर्ड टू अदर एम्बुलन्स. Visitors and vendors at the South Goa Planning and Development Authority's SGPDA retail market in Fathoda are raising concerns over the deteriorating conditions that compromise hygiene and safety. The market, which houses fish, vegetable, fruit and meat stalls, is marred by overflowing chambers, broken tiles and an unpleasant stench, leading to frustration among daily shoppers and vendors. The SGPDA retail market, which is an essential market for all the vendors and residents of Margao that provides fish, vegetable, fruit and meat, has left to rot with no action taken by the authorities. The fish water, vegetable waste is released outside the market with haphazard parking prevailing everywhere. As you can see here, a lot of dirtiness everywhere all around the market. You can see that there is a lot of dirtiness everywhere. There is a lot of water flowing, sewage, which is very unhygienic. You can see how can a senior citizen walk on this path when he comes for shopping or something like that, or to buy his basic groceries or fish, which is essential item for all our Goans. When I myself come here to buy, I have to go through water, wade through the water, and it is stinking. Plus, it is a lot of garbage is around. Everywhere I can see is that there is garbage. There is no proper parking. The vehicles are parked haphazardly because there is no law and order, in the sense that there is no somebody who is going to tell Baba you park like this or park like that, or there is no order of parking. You can see cars are also parked, the bikes are also parked the way, then 2 cars are passing. There is a lot of communication problem here while traveling also. Plus the garbage, everywhere you see is garbage. Now you can see this is sewage. Sewage, how can whenever I come here, I step into this sewage. So it is unhygienic. So I request the government authorities to clean this pack. It will not take much time. Like you can see this grass is overgrown, the boxes are thrown, or your fish is also outside there. Basically fish is our staple diet. So of course when you come inside, you will see, you don't have to tell actually. If you take a round inside itself, you will come to know. A chain snatching incident occurred at Sant Ines Church on Tuesday morning around 8 a.m. when 2 masked men on a bike snatched the double chain worth ₹4 lakh from the neck of a woman, Sampurna Gaude, a resident of Sant Ines, while she was on her way to work. A complaint has been filed at the Panjim police station and investigation for the same is underway. On Tuesday morning, 2 masked men snatched gold chains worth ₹4 lakh from women near Sant Ines Church. The woman lamented that she was on her way to work when 2 men on a bike came and snatched her chain. A complaint has been filed at Panjim police station regarding the same. सकाळी हांव कामाक वयतालें न्ही, कामाक वयता आसतना थंय ठाकुराले गॅरेजीक हांव हेजे वयल्यानूच वयता, फुटपारी वयल्यानूच वयता ती सायडींतल्यान. थंय हेजे कडेन पावले, ती हे सायडींतल्यान ते 2 जाण वयताले. बायकीन तो ठाकुराचे गॅरेजीन भितर घेतले. हय, सातिनेसचे तितून हांगासर थंय भितर घेतली आनी भितर येवन टर्न मारले आनी येयली. टर्न मारपाक हांव थंयसरूच गॅरेजी कडेन पावला. तेणें असो बसको मारलो, तोच काडून घेवन गेलो. आनी म्हाजें चोरलें म्हणून सांगता थंय कोणूच पळयना. एकलो 2 जाण थंयच रावले आनी थंयच पळोवपाक लागले, आनी कांय ना. मागीर ते गेले. मागीर हांव धांवपाक लागलें फाटल्यान, कोणूच हें करिना जालें. कितल्याक सुमार जालें म्हटलें? सकाळी 8 जावन 7 मिनटाचेर सारकें. गळ्यान चेन आशिल्ली, डबल चेन आशिल्ली. ती काडली आनी 1 लॉकेट आशिल्लें. 5 पावनाची आसतली ती हें करून अंदाज. कितले पयशे आसतले? आतां तेंच्यांनी हेणे पुलिसांनी कितले केल्या रे? पुलिसांनी प्रायस काडले 4 लाखाचे काडला. 4 लाखाचे काडला. लॉकेट आशिल्ले तेका एक. तुमकां येवन विचारले बीन तेंच्यांनी काय येयले आनी डायरेक्ट ते कोण बायकान येयल्ले पळय ते कांयच विचारूंक ना, कांयच ना. अशें टर्न मारलें, हांव अशें एकाच पावला आनी अशें म्हाज्या फुड्यांतल्यान गेलें. हांव अशी बसको मारलो तर गेलो. मागीर कांयच करूंक शकना न्ही हांव हें करून. आनी फास्ट गेली सारकी. खंयच्या सायडींतल्यान गेले? हे सायडींतल्यान येयले आनी हेच सायडींतल्यान गेल्ले ते म्हाजे फुड्यांच्यान तशेंच गेल्ले. पणजे वाटेन गेले? पणजे वाटेन ना, हे सायडीन येयले ते तांबडे माती. तो आमी आतां हें बीन पळयला थंयसर, ते दाखयल्या तिंका. कितले जाण आशिल्ले? 2 जाण आशिल्ले. ब्लॅक कलरचे कपडे घातलेले, माथ्याक काळे टोपी कशी घातलेली आनी स्कार्फ बांदलेलो काळो. That's all we have in this newscast. Thanks for watching Herald TV. Follow us on all our social media handles. Take care and goodbye.